what it is that you want to rectify in voting itself. In voting. What has gone wrong that you want to rectify, and assisted voters as well. I look at the time that we use in the evening. After the closure of voting, we have to open the ballot boxes and close them again, close the aperture and all that. I would like to introduce a scanner, so that in a manner that once a voter has voted, the vote can be exposed to a scanner that will count the vote. We can use that technology to avoid the issue of too much recounting and recounting. The background to this issue of integrity is a lot of mistrust. There's a lot of mistrust when it comes to the way elections are conducted. Actually, all the way from the polling station, voter education is done, people go and poll, but when it comes to the result transmission element, something happens at that point. And what would I do differently is to really then, when I join IBC as a commissioner, is to sit with colleagues and together with the chairperson and really put bare what is this that brings transmission issues to a lot of mistrust, and how can we address them? For example, if the issue of mistrust is the server, because many times you hear people talking about this server, is to demystify the server, because the server is just a central computer where either results are coming through, or if it's maybe something to do with communication, files are coming through, and therefore you can access. So it's to ensure that the issue of transmission is made, for example, real time, people can access it. The three things I would do very, very differently. Number one, I would want to have a situation where training is not just for elections. Training is for capacity building of staff. And it is important that this panel appreciates that Na tukimulika riboti ĩngĩ thutha wa President William Ruto muthenya wa ira kuga uria urari minister wa uruti wira wa muingi Justin Muturi niwe wefutire wira. Muturi ni arikitie kuneana mahinya ma giturwa giake kuri minister munene Musalia Mudavadi amukirite mahinya maya mbere ya uria wamuritwo Geoffrey Ruko agerekwo kabiro na ahitukio. Dunia yake ya minister ni ahiririe Justin Muturi ta minister wa uruti wira wa muingi na agithukira giturwa giki mubunge wa mbere ya Rugongo Geoffrey Ruko. Omutheri Muturi akineana mahinya ma giturwa giake kuri minister munene Musalia Mudavadi mbere ya mihango ya guthurima na kuhitukia Ruko itirihitwo. What we are going through is absolutely critical. It's good to remind Kenyans that not too long ago, jointly with Honorable Muturi, we were working on the transition of executive authority bill, and that legislation is now before Parliament. I think it's going through the public participation process. Unfortunately, as would be expected, nobody had prepared any handover notes. It was fair that we prepared something, at least staff, senior staff under the PS Gadesha, prepared what it is that has been done, not just during my short tenure of 7 months and 15 days. Mudavadi akihinyiriria niguo gufatarania mutaratara mwega wa ucenjania wa mahinya niguo gutigirira gutiri horo iratigwo ukinyaniri-ini wa tafarira mwanya mwanya. One of the things that we wanted to be able to do as a people, as a nation, is to bring order to a process of transition and handing over of tasks of this nature. Because there has always been a lacuna. Somebody walks into the office, he doesn't know where to begin because there was no formality of process. Nona Muturi akineanaga mahinya maya utuko wa ira akiaria na nyumba cia mohoro kuma gicigo kia Mount Kenya. President Ruto ni arataririe Muturi niwe wefutire wira na ambiriirie ni kuremererwo ni wira eta munene wa watho.
I gave my good friend Justin a chance, a second chance, but in the process, he dismissed himself. And I have, what did you expect me to do? I give somebody a chance, he starts to do whatever he's doing. So I think let's move on. Ngwatanĩro ya Ruto na Muturi ndĩkoretwo ĩnyoroku. Muturi mahinda kwa mahinda gĩkuruhania thirikari ya Kenya Kwanza na ciĩko cia ũnyitani mĩgwate. Thikũ nini mbere ya gũbuta Muturi, Ruto akĩgweta Muturi ta mũndũ ũteithĩrĩtie wĩra wake. Thibitarĩ iria iraheana motungata rungu rwa mũbango wa SHA iria mukagĩra marĩhi ma motungata marĩa iheanĩte ihinda-inĩ rĩa thikũ 14 oro mweri. Itemi rĩa gwĩthema kwĩyonganĩrĩra kwa mathirĩ maya magithiaga na mbere. Minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale anyitirwo ũgeni ministry-inĩ ĩno nĩ mũrũrũngano wa arigitani arĩa marĩ mũbango-inĩ wa UHC arĩa megwĩkinyĩtie wabici-inĩ ici makĩenda mateta mao mathikĩrĩrio. Tore wa Bui wa Njuguna aratarĩria. Nĩguo maũndũ mekuhanaga thikũ ya mbere rĩrĩa minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale ekinyirie wabici-inĩ. Arigitani aya arĩa matungatagĩra arwaru marĩ rungu rwa mũbango wa UHC matabanirie mũrũrũngano na megwĩkinyĩtie wabici-inĩ ici rĩrĩa Duale ekwamũkagĩra matamu ma ũtongoria ministry-inĩ ĩno, kũrĩa mainire nyĩmbo cia gũtetia ministry kumana na mathĩna marĩa makoretwo makĩgerera, marĩa nĩ hamwe na kwaga kũheo wĩra wa gũtũra ona thengia wa kũiguithanĩria na thirikari. Ajua hatubanduki, mtupe nafasi asiseme asikii maneno tunaongea, ndio? Ona kũrĩ ũguo Duale nĩ ehoete aheo thikũ 21 nĩguo atabanie ciikaro itiganĩte na anyiti itemi sekta-inĩ ĩno, ũndũ ũrĩa oigĩte nĩ ũkũmũhotithia kũnyorokia na kũnina mathĩna marĩa macũngagĩrĩria ciama cia arigitani gũtabania mĩrũrũngano ya mahinda kwa mahinda. All of you people will get a fair treatment at the headquarters as long as I am the Minister for Health. Hamwe noguo Duale augĩte gũtirĩ mathirĩ marĩyonganagĩrĩria megemaine na marĩhi ma SHA, amu thibitarĩ iria iraheana motungata rungu rwa mũbango ũyũ iria mukagĩra marĩhi mao ihinda-inĩ rĩa thikũ 14 oro mweri. Those who use a biometric fingerprints that don't belong to the original person, and if I am pushed to the wall, there are institutions in this country, not the Ministry of Health, that deals with the fraud, independent institutions. We will push their names and we will push their facilities, entities and locations. Oho nĩ arĩire a Kenya ministry ĩno ĩgũkorwo ĩrĩ kĩrorerwa, amu nĩ ekũng'ethanĩra na arĩa makoretwo makĩmĩcokia na thutha, kũrĩa ningĩ oigĩte nĩ ekũnyorokia maũndũ mothe nĩguo gũtigĩrĩra a Kenya nĩ magĩa na mwĩhoko na ministry ĩno. When an audit was done on the system of NHIF, a forensic audit was done, 3 million fake people who are accessing NHIF resources were found out. Duale hamwe noguo oigĩte arĩ na ũcamba wa gũtwara ministry ĩno gĩkĩro kĩa igũrũ ona thengia wa gũkorwo we ti mũrigitani. Ule atalete jam Ministry of Health, either atoke ama bulldozer yangu ibebe yeye. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njuguna. Anyway. Tũgĩthiĩ na mbere, thirikari nĩ ĩgũthĩtwo igũtha thutha wa igoti inene gũkinyanĩria mũtaratara wa marĩhi ma bithi kũhĩtũkĩra mũtambo wa eCitizen nĩ mũgarũ na gatiba. Akĩrekereria itua rĩrĩ, mũcirithania wa igoti rĩrĩ Chacha Mwita nĩ augĩte mũingĩ ndwakuruhanirio mĩhang'o-inĩ ya kũruta mawoni mao mbere ya ũrutithĩtio wĩra.
Thutha wa ministry ya githomo gwatha aciari othe aria ciana ciao iri thukuru-ini wa gikiro kia national marihage bithi kuhitukira mutambo wa eCitizen mweri-ini wa keri mwaka muhituku, riu riathani riri niriguthitwo igutha thutha wa igoti nene kwanirira mutaratara wa marihi maya ni mugaru na gatiba. Ministry ya githomo yathanite o niguo kuhingia riathani ria president ria mwaka wa 2023 ria gutigirira motungata mothe ma thirikari ni mathamirio mitambo-ini ya kiriu. Akirekereria itua riri mucirithania wa igoti nene Chacha Mwita ni ugite muingi ndwakuruhanirio hari kuruta maoni mao mbere ya thirikari yathanite kurutithia wira mutaratara uyu. Chacha ningi ni agiritie thirikari guthingiriria aciari kuhuthira mutaratara uyu. Chacha ni ugite bithi ya ruto ti kigina gia thirikari kiria kiunganagio na guturanirwo handu hamwe, ukwa kiuga mutaratara uyu nduri na utheri wa no wa mukagira kigina giki wona aciari marikia kuriha bithi. Thirikari igitetera ni yugite mutaratara wa marihi maya kuhitukira mutambo wa eCitizen ni urumireire gatiba na ciringi 50 iria aciari mongagirira kuhuthira mutaratara-ini uyu ciari cia kurugamirira mutambo. Kuhana uguo, igoti nirihete thirikari ihinda ria thikũ 90 ria gucokia cira riko. Handu-ini ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a. Ni wega ni guthii na mbere gutucagura twitikirie tuhumuke oro rigi na riboti iyo ya Gathoni Wang'ang'a, no ni turacokereria na riboti makiria thutha wa kahinda gatari kuraya.